صباح الخير، مساء الخير، جود ايفنينج، جود افترنون، خير ما نبدا به مقطعنا لهذا اليوم بالصلاه على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. اليوم جاي احكي لكم 10 اسباب تخليك تشتري لعبه هوجورتس ليجاسي. السبب الاول، وهي الشغله كثير انا بشوف ناس بتعاني منها خاصه الجيمريه القدام، اذا انك فاقد الشغف زي اغلبيه باقي اللاعبين هاي اللعبه اكيد لإلك. لانه هسه مع باقي الاربع اسباب او التسع اسباب راح تعرف ليش. السبب الثاني، عالم مفتوح كثير كبير مو شوي. راح تنسى الوقت والدنيا وانت قاعد تستكشف، وحاطين لك كمان شغلات مخفية وتعويذ وما تعويذ ووحوش وما وحوش، يعني وانت قاعد تستكشف ما بتحس بالوقت نهائيا. ثلاث، كمية الجرافيك والساوند سيستم جوا اللعبة خرافي إلى أبعد الحدود. طبعا بدها جهاز مش يعني قوي إذا بدك تعلي الجرافيكس كثير، إذا بدك تخليه وسط عادي اللعبة شغالة معك تمام. أربعة، فيها كمية وحوش وتنانين بجرافيكس جدا أسطوري، لأنكم ظنك شفتوا بالحلقة الأولى اللي يعني اللي شفناه بالبداية هاي يعني هاي باقي الألعاب بتلاقيها بآخر إشي، يعني مش طبيعي الوضع هيك أولها كيف آخرها. رقم خمسة، القصة كثير كثير متعوب عليها، راح تشدك لإلها لأنه اللعبة من 22 سنة ما أصدرت، ويعني كان حمل كبير على الشركة وطلعوا قد المسؤولية. الخمس أسباب الثانيين أنا ما راح أحكي لكم إياها، الخمس أسباب الثانيين اللي هو عمو اي اي شو بقولنا. السبب الأول من الاي اي اللي هو السادس عنا، لعبة هوجرز ليجاسي تصور رول بلاي تحدث في عالم السحر من عالم هاري بوتر، وتوفر لاعبين تجربة غامضة وتفاعلية في عالم السحر. هاي انه انت شو بيطلع لك سحر، انت شو بتنقي سحر تطور فيه قدراتك وتقدر تستخدم فيه. انا نقيت الديلوكس اديشن بالعمدن عشان الدارك ارت. بقول لك اثنين، الشخصية المخصصة يمكن اللاعبين إنشاء شخصيتهم خاصة باختيار بيت هوجورتس وقدراتهم وتاريخ شخصي خاص بهم، مما يجعل تجربة اللعبة خاصة وفريدة. اللي هي شو بتنقي البيت والشخصية اللي انت بتصممها زي ما بدك، وشو بتتعلم شغلات من قدام شوي، في كثير تعويض انت بتتعلمها. يؤدي اللعب إلى عالم واسع مفتوح لمدرسة هوجورتس والشحوذة، بما في ذلك مواقع مختلفة ومخلوقات من عالم هاري بوتر، من في ذلك الغابة الممنوعة والتنين. زي ما قلت لكم التنانين وفيها وحوش لقدام شوي، كثير كثير يا اخوان اللعبة قوية. ميزات السحر، تحتوي اللعبة على نظام سحر كبير ومتكامل الذي يسمح للاعبين تعلم السحر واستخدام السحر. وشو العذابات هاي جديدة، لهزم الأعداء وحل اللغز واستكشاف العالم. هاي مثل ما حكيت لكم. طبعا في كذا عصا انت بتستخدمها وكل واحدة لها سحر مخصص لها، وفي لها حركات مخصوصة لها، لقدام شوي بنكتشف مع بعض. طبعا يا اخوان قاعد بمشي باللعبة انا معاكم عشان نكتشف انه وياك اللعبة مع بعض، بس حضرت لها كثير تريلرات وشفت لها كثير ريفيوز زي ما تقول. يؤدي قصة اللعب إلى عام 1800 قبل حدوث كتب هاري بوتر بكثير، ويوفر اللاعبين منظور جديد لعالم السحر. والتار اللي هي يونيك، الآخر إشي اللي هي يعني فريد. هاي لعبة القصة يا إخوان 100 سنة قبل هاري بوتر ما ينزل. طبعا لقدام شوي راح انزلكم شغلات زي العصا تبعت فولدمور. اوكي. هذا بيتنا، هذا بيت السليذرين. العثور على غرفة مشتركة. يلا يا اخوان كمية I suppose some الديتيلز. introductions are in order. هسه نتعرف على اصحابنا. اوكي. That is not helpful. عمو سبستيان انت. Can I help you? Ah, you're the new fifth year. الطالب I'm الجديد. Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. افا He was عليك a انا friend of واصل. Professor Figgs who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. يا من مخيف يا زلمة مسكين سعيد أنت. أوكي، لقد كان مثيرا. أنا It بخاف was شو مرعب مع dreadful, مرعب. certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting شوف يا إخوان perspective. التفاصيل كيف. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. أحلى شي We باللعبة يا can إخوان talk إنه more بترجمة. later. طيب لما أخذ نظرات عليه يمكن ترتيب أمورك كنت تستحق أكثر لاحقا. يمكن مقابلتك ما It نقعد was nice نسولف meeting هسه. you, Sebastian. I'll let you get back to your book. Nice meeting you too. Good luck today. هسه المفروض هذا تعرفنا عليه، وبدنا نتعرف على واحدة اسمها ميلدا وأومينوس. إيميلدا. If you do that, you'll lose. Trust. Ugh, not going to move there, are you? Here, لعبة watch شطرنج. this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. كيفك؟ You should have listened to me.
Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. في تنانين في الموضوع. ليتك كنت معنا هناك لقد عالجنا الموقف. خلينا Perhaps نطبق Professor الأمور. Fig's friend would have survived if we'd had your help. Precisely. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. تعلمنا I can الطيران teach you more الغالية. than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. يبدو أنك تعرفين كثير عن شطرنج السحر. هل تطيرين كثيرا؟ بالمناسبة بدنا نحضر بعض الوقت مع مخشة قبل الصفوف. ما راح Goodbye, نتعلمنا Imelda. هسه Nice meeting you. خلص غلبنا أكيد. طيب نتعرف على أومينوس. جماعة سليذرين هذول جماعتنا. I think I heard one. Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. حياك Ominous الله عز Gaunt. وجل. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. أحب ندخل المشهد Well. الدرامي. If I'm going to make my mark here, I had to start right away. أيوة هذا الحكي الصح. You're definitely in the right house. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here, though I doubt you'll need it. كان مراقبة الموت تكون من سليذرين. هل عادة تظهر حوريات؟ شو قصة Did that الحوريات؟ student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along though. Been known to keep some لو first قدام years on the شوي في lookout for جلتشات hours. باللعبة راح أعلمكم إياها. طيب هيك Thank you, Ominous. خلصنا Very حكي. nice to meet you. Pleasure was all mine. حياك Don't الله be a ميت ورد stranger. حبيبي. هلا هلا هلا. سلم سلم. It's the new 5th year Slytherin. Revelio. أيوة هاي Professor بتكشف Weasley's المخفي. waiting for you just by the stairs. يلا هنا رايحين نشوف مين مقابلة الأستاذ ويزلي. أيوة هيك هسه بنبلش نتعلم الطيران وما طيران. فوق. هسه صحيح في شغلة أنا شفتها امبارح. You can do better than that. وليه؟ شو الجزء لازم بيكونوش هون. الجزء لقدام الشيء تطلع. اسكتي. لقدام الشيء تطلع. في جلتشات كثير باللعبة تعلمتها راح تفيدكم كثير. من ضمنها طبعا في ما يقارب 450 شغلة مخفية بالخريطة وبالبيت بالمدرسة. في جلتشات أنا تعلمتها راح أعلمكم إياها. Good morning. عشان I trust نفس you're وقت ready for عليكم your عشان first day طلع at بسرعة. Hogwarts. I've been dreaming of this day for a long time. والله Can't كلنا يا believe I'm غالي. here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, أيوة. joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. يلا علمونا. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls. Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After والله لا much تعلم السحر discussion الأسود with the لجنينكم. headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something يا إخوان تحس حالك extraordinary قاعد to تحضر ensure فيلم. your يلا مش بلعبة success. أكاديمية حلوة. أيوة Here you are. هذا كتاب بيعلمنا. عافية. What is it? It والله is a سؤال حلو. wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. كل You شيء will be بنتعلمه wise to بكون take هون. full بتفتحه advantage عشان of this ترجع exceptionally تراجع فيه عشان ما valuable تنسى resource. الحركات. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. طبعا Walk with me بنتعلم and we عملي. shall يلا put it to the test. يلا روحي. This way. سيب ونسيب. شوفي I إخواني certainly would have التفاصيل. appreciated something like the field guide when I was a student.
Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. حلو، يعني هذا الكتاب شو متعلم سحر لقدام شوي The guide بيكون will موجود give you فيه. opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. حلو، كل الحركات اللي بنتعلمها ولا بنتعلمها موجودة Do فيه. keep up. Revelio. Why don't you cast Revelio on that عشان statue الهومبوكشن اللي and see هون. what details the field guide can provide? من هي عملتها. Revelio. افتح يا ولا. بدك هون انتي، اوكي. هاي اول شغلة بنتعلمها. هذا التمثال يصور كلب هو عفريت مائي متغير الشكل موطنه الاصلي ايرلندا وبريطانيا العظمى، والذي ياخذ شكل حصان. بغرف طويل اكبر كلب يتم الغاء عنه وحوش لوخ نيسي في اسكتلندا. لوخ نيسي 80 نقطة خبرة. تمت فتح تحدي الدليل ميدان التو. اوكي اوكي، تكبس على الاسك. وليه شو هذا مستواك في السحر، النقاط خبرة مكتسبة من التحديات تزيد من مستوى القوة. وهنا دليل ميدان يتقدم في التحدي الحالي ومتابعة جهة اختيار قائمة التحديات. حلو، هسا المشينات واللي هم بكشنات كلهم هون. اوكي، كان مسؤولية الحلقة الخاصة بكل المناطق والتقويات المهمة. هنا شو ما بيطلع مشينات وشو بيطلع مهمات جانبية كلهم هون. Clever, isn't it? هذا مش ناوي يفتح. Keep your eyes open for more opportunities like that. بس نخلص هيك inside التدريبات and البسيطة outside of the الخفيفة castle. اللطيفة، بنعمل لنا جولة. عملنا جولة قوية عشان شو اسمه نلم الصناديق والذهب والحبشتكنات هاي. زي ما قال صاحبي جعفر، في صناديق كثير فيها ذهب وفيها شغلات مهمة. الذهب كثير مهم باللعبة. فبس نخلص المشنات الأساسية بالتعليمات الخفيفة اجلسها وأعطانا ضحية. Good timing. نعمل لهم جولة حلوة. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. اوكي. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find central دي hall. الميدان اللي هو الكتاب. افتح الخريطة. ما شاء الله الخريطة محلاها. تنقسم هوجوارتس لما تقتين أساسيين، حيث ضم بالجانب الأيسر من الخريطة مساكن الطلاب والأساتذة كما ضم غرف مشترك منازل. أوكي، يجب اختيار منطقة الدرج. واللي في طريقة عظيمة يكون رؤية اللهب في الفلول المتاحة اللي هي على اليمين تحت، تمثل باكتشاف متضمن اللهب الموجود المشترك ومنزلك. أوكي، ما شاء الله. هذا السبيد تنقل الخريطة من مكان لمكان بسرعة. مش حسيت حالي بعرض الدنيا أنا. And here we are. لا ما Quite بعرفش. the time saver. هاي بتعمل These سبيد. stairs lead directly to فهمتوا central علي؟ hall. اتبع الأستاذة You can ويزلي. get almost anywhere in the castle. أقول لك quickly قدام from ايش يطلع لنا central hall. فولدمورت والجماعة هذولا. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. I always feel like That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts لازم classes نتعلم. today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. هذا من التنين اجا فرطنا. شو اللي You هوكسميد mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. ميرسي. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. والله You did, لازم. Professor. He's been كمان terribly بزيادة. vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after ما that انت ما شفت اللي awful شفناه. dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring
In ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself. هو for ده now. طبعا. أيوه. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. اوكي. الأستاذ فيج. It's good to فلنتحدث. see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about... استكشاف الأنقاض ما لازال لساني. Yes, sir. But I didn't tell her anything else about her travels here. I will say, هيك I معلومة think she خفيفة لطيفة. suspects we're not being entirely forthcoming. عشان نمشي بالقصة ما Professor بديش Weasley is a نصير نقطع brilliant الحكي عشان and نفهم القصة astute كلها مع witch. بعض. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. And she may feel obliged to show... Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to... Speaking of guides, and so that I may have... Why don't I show you the clever enchantment we included in the field بليز guides خذني لهذا map? المكان. Unfold it and have a look. مهمة جديدة. يمكن تتبع المهام المتاحة الخريطة. طيب نكبس ماب. شوف الخريطة محلاها هاي عن العالم. طيب هذه المهام مثل الرئيسية. أكمل المهام الرئيسية سوف يزيد من تقدم أحداث القصة. أوكي. هان صف الدفاع ضد فنون الظلام. هان صف التعويذات. أول شيء نتعلم الدفاع والهجوم. دفاع والهجوم. نتعلم الدفاع لأنه كل واحد لأنه أوكي هان كل واحد من الأعداء اللي بيطلعوا له لقدام شوي. to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead. What with classes and... You'll نروح enjoy نشتغل Mr. عصاي. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able... حضور صف الدفاع ضد فنون الظلام. لقدام شوي ما بعرف اذا بنلحق بالحلقة هاي ولا لا. راح اطلع لكم عصاية فولدمورت. تخيلوا مطولة تفتح انت يا ولي. القاء التعويض البوصلة مسافة تقود البوصلة المسحورة نحو القط. يعني تكبس في زي هيك بدلنا على الطريق. اوكي حبيت. هذا الصف الاول او تبع الهجوم. خلينا نتعلم الدفاع اول. الدفاع ليش نقينا اول؟ هسا كل واحد من الاعداء اللي بيطلعوا لك له سحر مخصص عشان تقدر تقتله. يلا خلينا نبلش اول شيء هون. Is that all you've got? Bombard! Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I... ايه طيب هاي حكينا نكبس مسافة هون هيك. طلع هيك 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 هيك. الله. لافيوسو اللي هي تعويذة الدفاع. Levioso! هو مش الدفاع.
تخيل اخوان انه احنا عن جد على الطبيعة نقدر نعمل زي Now, هيك. let's try something a little larger. عافية. والله انت قليل يا اخي يارا. Let us begin with the basic cast. استخدم تعويض الاستخدام. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, نكبس then اثنين. the basic cast. Remember, a surprised opponent خصم is a ضعيف. weak opponent. As Master Pruitt so artfully helped me demonstrate. Good. قولي. Now, the basic cast. Well done. الله يسعدك يا رب. لافيوس اثنين بتطير واحدة بتضرب. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a نجرب مع proper بعض. Hogwarts welcome. عادي هيك. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. طيب أول شيء اثنين بعدين واحد. This should be easy. Levioso, this can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. Only all of my students for this level. I do enjoy the life of dueling. You're good. How perceptive. مش شرط تكبس اثنين بعدين على الماوس. لا بتكبس اثنين بعملها واحدة لبيوس وبعدين بترجع بتكبس على الماوس عادي. Not bad for a beginner. بعجبك You بعجبك give ما as good عليك. as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hagrid. الله رفع Glad راس to have the السلذرينية opportunity كلهم to بس ما عليكم. practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. ما عليك. Again, well done today. بس هيك. All right, that's enough spectacle for one. خلينا نبطل ريزوليوشن شوي. Class is dismissed. اوكي. تحدث مع سيبستيان. Nice work. Hi. Well, that duel was quite some It was certainly good practice. practice. Felt more like didn't expect a new student to be so deaf. Then again, perhaps this wasn't your first. لا والله أول واحدة. In fact, it was. Perhaps I haven't. Be coy if طبعاً you like, بالفطرة. but I know better. Magic requires intention. You know, نيتي you العن العيال might تبعك be a واستنى شو وصلنا perfect نتعلم. fit for a certain exclusive, اوكي. Exclusive and excellent. بدك تلعبيش من برا Knew I الطاولة was يعني؟ right about you. If whether it's joining a secret dueling club قولي. or sneaking into the restricted set, you just have to be clever enough not to get caught. Good. Pleasure chatting with you. حياك Perhaps الله عز somewhere وجل إن شاء الله في look for المستقبل Luke and لقدام. Brattleby near the clock بدي tower يعني نلعب entrance. مباراة بس بالعقل يعني من برا Till الحبيب next والله. time. في صندوق هنا. تم إنجاز المهمة اوكي. في حكينا؟ لا مش في. Revelio. أنا في شيء. ما بدي أختصر الوقت بديش أقعد أسولف معك يا I'd أستاذ hate to يلا. face Professor Hackett in a duel. حاطين هاي علامة صندوق. هاي بجوز. لا وهنا بجوز تحتي. مش مشكلة. What are you doing? اسكتي. always said that travel broadens the mind. هسه نتعلم مهارات الهجوم.
مقبرة المدرسة. كمان فوق. بقول ليه في ناس بتصرخ. حبيبي. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. حلو صفوفهم. Here, behind you. There is an open seat here. يلا يايه. Hello, I am Nettie. So you are the new student. وصلش تحكوا Have you عني met بس يا Professor اخوان. Ronan yet? يلا. Shall we begin? يلا. Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? ترفع ايدك، حاسك ترفع ايدك بس مستحي. I am afraid it is too late to study now. خش لنا مسكنا. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it. طيب. هاي تعويذة أكيو. هاي اللي بتحرك الشغلات. Akio. عافية. That is not bad. بس انت شفتي You are حاجة؟ a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. وانت سلك ساعة الشاطر طلعت الأول على الصف. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. يلا. ايوه ياخذونا بالهواء الطلق. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? تعويذ استدعاء. اللي قلبت لعبة رست. So why don't we have our newest students start us off? بلش فيي انا شغال فكني خايف. طيب. Very simply, بدنا نستعمل أكيو اللي هي 4. Very good. لا هيك راح منها. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing them up... اوكي بتكبس 4. حلو. بتكبس 4 بدك تسحب بس بدك تنهي بتوقف. Excellent control there. Don't lose your composure. عيدها عيدها. Very good. Points to Slither. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. شغال Miss منافسة. Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. بارة مع مين؟ بس You be the احنا blues just as before. احنا And الأزرق. Miss Onai, اوكي. you are playing red. يلا. Clear? Yes, sir. بلش انتي. يلا. Here we go. والله يا اخوان اللعبة بتشدك. خد الشيء جابت على الخضرة. There we go. دوري ليه ما في سو. Akio. بعرض اختك بعرض اختك. Splendid. 50 عافية علي. اخت الشيلن جابت على 50. That is how it's done. ماشي بسيطة يا بني ادمين.
عافية. Nicely done. Let us see this. بس هاي بنجيبها هيك عشان ما تخلطوا بهذول. Accio. لا توقع لا توقع لا توقع. تلعن الذيال. Happens to the best of us. يا عيني يا عيني يا كفرة. Let us make this a bit more interesting, shall we? بدك تزود. هسه بده يحط لنا عقبات تصير في تودي فيها يمين شمال وبدها تتحركوا. اوكي. I think we are well past interesting at فرحانة this أوي. point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it يلا يا all. ناتسي. Here we go. كلها خمسينات. There we go. Accio. ايش لحالك بتجيبي خمسينات؟ Very good. Watch this. اخبط 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 يسعد دينك. هذول سرعوا صاروا اسرع. يلا اصحى. لا توقع بالله عليك لا توقع والله كبست ابدار. عن الضياق. اللعبة صعبة. طيب روحي نقول هيك يلا. يسعد دينك. قول لي طلعت لها تبعتها. الخصم You تطلع are not بالخصم. making this easy for me, are you? والله ما اتوقع فكرت راح بتنحسب تبعتها. هيك واحد واحد. Very good, both of you. Well done. الله يسعدك حبيبي. اوكي هسه 4 بتحرك، 2 تبعت الدرع، وواحد اللي هي بتأذي. شو بتأذي؟ Class is dismissed. Gather your things on the way out. خلصنا. Good game, but took weeks for me to get anything أنا right عبو when I الحركرك ما في عندي أمر محيني. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. الله يسعدك يا I رب. transferred here from هلا. Wagadu. Just my mother received an offer to teach. Before I knew it, we had left Uganda and خلص فيك. Well, it's been nice talking. صير صاحبتي بالمرة. خلنا نتعلل. صير صاحبتي. until next time. يلا باي من هون. Of course, you can use تحدث الأستاذ الرولين. if you're so inclined. You wanted to speak with me, Professor? I did. Well, an outdoor competition wasn't exactly. What charm is there in the expected? Dark art. You did well, managing to best as gifted as... Thank you, Professor. I enjoyed the match. الله يسعدك يا رب. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you... Expect to hear from me soon regarding a special assignment. تعطيني ميشن على البدري بهالدرجة أنا قوي. تم إنجاز صف التعويذات. 260 نقطة خبرة. Hello there. هلا. You're the new student, aren't you? تخيلي. Revelio. تماثيل بالعادة قدامها إشي. ما في. طيب مهمة جديدة. تكون اسكيب وبتروح على التحديات، على مجموعات التحديات وعلى المهام. اكمل. هاي مكتمل. هاي لنسويها مهمات القصة الرئيسية. ايوه ماشي. اللي هي هسه نمر عليها الخريطة احسن. بلكي كان شو اسمه في فاست ترافل اللي هي هون. ايش اقرا فاست ترافل عليها؟ هاي عمي سريع الحبيب والله. مثل ما قلت لكم اذا لحقنا الحلقة هاي راح تساوي طلع عصات فولدمورت. Good
workout dueling, Sebastian. ولا هذول هم الشغلات الحركات اللي احنا نتعلمها بس لقدام شوي بدناش نحرق الدنيا. شوف المدرسة محلاها كلها خايفة من الجوبلين. شو حكى الكبسة اللي بدها؟ It was Basil Flack. ذكرتك والسماء غيمة. What Goblin about the صغير. room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. ذكرني بسميجل تبع لورد اوف ذا رينج. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. I'd wager there's a good deal more to your فيج له هذاك بدناش نفضح Nothing more, الدنيا. Professor. I see. Like trying to get a sonnet. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress. أيوة هذا الصح. Professor Ronan did mention... In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to us. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, Thank you, Professor. and Mr. Ollivander will connect you. أيوة خلنا نقرا You've صاير. managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic. بالضبط. أنا مستعد. I'm eager to get to Hog... Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help, perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noted. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sebastian Sallow, من بين عليهم he'll keep مخضرمين you بس well لذلك. clear of any of Victor Rookwood's undesirables. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theo. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will... Yeah. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. الصراحة نتعلم الطيران كمان. تم إنجاز المهمة ويزلي بعد الصف. شو والله بساوي؟ يجب تحديد الزود اوكي انا اسف. على الصوت الطالع. خلص انا اسف. Ah, there you are. نعم. You have a new spell to teach me, Professor. Fixes things right up, makes a broken object good as هاي new حلوة in the الحركة، blink هاي of an- بترجع كل شيء مكسور. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, a number of your professors have agreed to do so as well. But first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone you. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. ريبيرو. I'll start on the task right away, Professor. بس ليش صرت لعبة تقطع؟ طيب يجب جمع الصفائح الطائرة بالقرب من التمثال. This is the right area. اللي هو هذا. I wonder where the flying page is.
طب نكبس تي، لا مش تي، في ولا في بس Revelio. يجب جمع الصفائح الطاهرة بالقرب من التمثال المحطة. يجب جمع الصفائح الطاهرة في الدفاع ضد الفنون. اوكي نجمع الصفائح شو اسمه. Levioso. Accio. Revelio. Lumos. Levioso. Revelio. Accio. Revelio. يجب جمع الصفح الطائرة بالقرب من التمثال. Revelio. Lumos. Levioso. Accio. Lumos. Accio. ايوه من اول.
جمع الصفحة الطائرة بالتمثال يجي إكمال تحدي. توصل نروح الثانية ولا نعمل هيك؟ راح ثانية، راح ثانية. راح يا ولا. A flying page must be around here somewhere. Accio! Brilliant. عافية. I trust the preliminary task. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. صار فيها اف مش بس مسافة. يلا يلا يلا. هاي الثالثة تبعت اللي بتصلح الانبوكشنات. اخوان في مقارب في ابو 20-30 تعويذة اللي قدام مش راح نستكشفهم. التعويذة اصلاح البيئة اللي صارت رقم 3. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and... يلا. قفل. هسه بدنا نصلح التمثال ونسوي التعويذة هاي. تحت شمال الدرع قاعد بسولف. هي تصليح رقم 3 حكينا. Well, fancy meeting you here. طيب احنا لهنا راح نخلص مقطعنا. المقطع الجاي راح يكون ان شاء الله تعالى عشان ننقي العصاي ونجرب السحر الطائر، عشان اقول لكم شو الطريقة اللي بتستخدم فيها عصاية فولدمر، والشغلة الثانية عشان افرجيكم شو الجلتش اللي بتسويه عشان تختصر عليكم التحديات. لا تنسى اهم شيء اللايك والاشتراك بالقناة والصلاة على النبي، والسلام عليكم ودمتم سالمين.